Mtazamaji wa UBC TV ambapo tumekuandalia habari kemkem kutoka maeneo mbalimbali. Ni siku nyingine basi Uganda au wimbo wa taifa Uganda umepeperushwa kote ulimwenguni baada ya wanariadha wetu kutuwakilisha vilivyo na kuchishindia medali katika riadha za Jumuiya ya Madola. Hayo 9 na kuletea kwanza muktasari. Shirika la kitaifa la mitihani BUTDEB kuanza mitihani siku ya Jumatatu. Washikadau wa masuala ya afya ya binadamu waanza kampeni kumaliza kifua kikuu. Na wanafunzi wazalendo wafanya mdahalo katika shule za mji wa Kampala. Hujambo, karibu, mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi. Shirika la kitaifa la mitihani UBTEB limesema kwamba liko tayari kuanza mitihani yao ya kitaifa siku ya Jumatatu. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo, Onesmus Onyesije, jumla ya wanafunzi 53,765 wako tayari kung'ang'ana na mitihani hiyo ili kung'ang'ua alama zaidi kuwezesha kupanda katika vidato vitakavyofuata. Hapa taarifa kwa undani. 765 candidates from 506 examination centers across the country, and this will be from 1st August 2022 to 19th August 2022. Since the opening of the education and training institutions, the board has conducted successfully 3 examination series, and I'm glad to state that the board has registered the highest number of candidates since the COVID-19 pandemic lockdown of training institutions. The board is going to conduct the first set of 30,369 candidates under the modularized assessment and examinations for both National Certificate Technical and Uganda Community Polytechnic programs from 405 TVET institutions. Talk about demand-driven TVET. It means that what is trained in the institution must be directly connected or similar to what is required in the industry. Well, when you look at our curriculum, why we came to the modular system, our curriculum was not speaking directly to the industry. So for us, we looked at that curriculum and we made packages out of it, because when our students finish, they are employed in the industry. But sisi hapa studioni tunawatakia mema na fanaka katika mitihani yao ya kitaifa. Kwingineko tunaarifiwa kwamba washikadau katika masuala ya afya sasa wameanza kampeni ya kumaliza kabisa ugonjwa wa kifua kikuu kufikia mwaka 2030. Juhudi zinazoendelea zinalenga katika kumaliza ugonjwa huo haswa katika vitongoji vya Kampala na maeneo ya vijijini, kuhakikisha kwamba taifa la Uganda halina tena tishio la ugonjwa wa kifua kikuu. We need increased TB funding, and as a country we estimate that we need about $47 million to do our activities well. But as of now, our funding we have is about $31 million. And this is a lot of money when you convert it. We have gone around the whole country in all the 14 TB regions, and we've been advocating for the different people there from the different sectors. The community that we are talking about is where we get our workers. Explain to them properly what this TB is about. And I think we've heard about that. People don't understand. Nobody knows what this TB, somehow AIDS is clear to most of us. That TB is still, So your recommendations, let's do more
in communication. More than doubled our funding to TB for this financial year. Before it was 2 billion shillings, we were able to allocate 5 billion for tuberculosis. The best form of handling TB is health promotion and health education. People should know about TB, people should know how it is spread, people should know how to prevent it. That is more cheaper than the treatment aspect. Tunaendelea kuletea habari hizi kutoka shirika la UBC, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Shule za mji wa Kampala ambazo zina wanafunzi wazalendo zimeandaa mdahalo unaolenga kuwakumbusha wanafunzi hao kuwa na nidhamu njema, haswa inaposemekana kwamba wengi wao nidhamu yao imesoroteshwa na mjo wa COVID-19 au uviko 19. Mdahalo huo ambao unafanyika katika shule ya Old Kampala SS hapa mjini Kampala umewaleta wanafunzi washikadau mbalimbali wazalendo kuwaletea habari njema kuhusu jinsi ya kubadilisha nidhamu yao na kuwa bora katika jamii. Hii hapa taarifa kwa makini. Ni zaidi ya miaka 15 tangu Rais Yoweri Museveni alipoamuru shule zote kudumisha uzalendo kwa kubuni vilabu vya wazalendo wanafunzi. Shule nyingi ziliitikia mwito huu na kubuni vilabu kadhaa mbali na changamoto zilizoletwa na janga la ulimwengu la uviko 19. Mratibu wa wazalendo ambaye anaongoza shule 18 katika mji wa Kampala, Akem Savir, anasema kwamba wanafunzi wengi wamerudi na changamoto kadhaa baada ya agizo la kusalia nyumbani. Savir anasema haya wakati wa mdahalo wa wanafunzi uliolenga masuala ya afya na kufanyika katika shule ya sekondari ya Old Kampala SS. As far as Uganda is concerned, it was named the Pearl of Africa according to Churchill, who was by that time the British Premier. Now, the President is calling upon younger learners to love their country, be corrupt-free. Corruption is bad. Embezzlement of funds is bad. Being disciplined, respect to property, respect to self, to mention but a few. Alipongeza waziri wa elimu ya juu John Muingo pamoja na wizara ya elimu kwa kujitolea na kusaidia shule kuendeleza uzalendo. Tuliwahoji baadhi ya wanafunzi baada ya mdahalo huo na walikuwa na haya ya kusema. In speaking, boost our confidence, boost our morale towards education. Because if people see us on television speaking out of our minds, they're going to be inspired. If a student out there wants to drop out of school, will not drop out because he or she wants to be like me. I want to see us grow. We're having a discussion and debate about the things affecting the youth, which is good because now it means that people are trying to shout out to others. So this is helping me in that I know there's a platform where I can air out my issues. We're getting to know about different kind of information through these things. There are some things that we don't know in class, and we get to know about them through these different interactions that we have with different. Karibu tuendelee kufahamisha zaidi. Waziri wa huduma za umma Mululi Mkasa ametoa ushauri kwa wanabiashara kuongeza juhudi zao katika itilafu ya mitambo, lakini tuendelee kufahamisha kwamba waziri wa huduma za umma Mululi Mkasa ameomba kampuni mbalimbali kuongeza dhamana kwa bidhaa zao ili kuhakikisha kwamba wote wanaopata bidhaa hizo wananufaishwa zaidi. Ameyasema haya alipokuwa akitoa hotuba yake au zawadi wakati wa utoaji zawadi wa kampuni 65 pamoja na wizara 5 za serikali, ambapo aliwahimiza zaidi kuwa makini katika bidhaa zao. Coronavirus economic disruptions on their businesses. Enterprise therefore needs to place emphasis on creating and delivering value to their customers, as well as on improving their productivity in order to stay competitive. It is crucial for enterprises to innovate and differentiate themselves. In this regard, I am pleased to see that Consumer's Guide magazine recognizes enterprises which have successfully created value for their customers. मैं सादिल बुधवानी
and I'm from Kampala City Industries. For us, we always focus on the quality. We have been selected many times as People Choice Award, and we focus on quality. Our consumers, we take the feedback from our consumers, and all the consumers' feedbacks are very positive, and we are here for Consumer Choice Award. The thing is, we work for quality, not just for the awards, but for the rewards from the consumers. So even if you go at any supermarket or any place where they use toilet papers, if you take our name as Silky Jumbo, you will definitely get a positive response. I think one of the reasons why GPAS is able to chosen by the consumer as a platinum winner in the home appliances electronics category, being a international quality here in Uganda on the affordable price. I think and the brilliant customer care and customer service. All GPAS products are with the warranty of 2 years, so we give a complete satisfaction to the customer. We have first exclusive showroom in Africa at Jinja Road in Kampala. As I said, our products are international brand, and also an affordable price, but we bring more affordable to the people here. We are starting today a new campaign where we give the product to the people on monthly installment basis with a 0% rate of interest. So you will get the same product in different month payment system, but without adding any additional cost as interest. Is a 0% interest rate. We are from Tire Express, and I am their representative for Yokohama Off-Highway Tires. And basically, we believe in giving customer service and better value for product, and knowing the customer need and acting accordingly. And selling is an important part. Apart from that, customer service and after-sales service. We are from last 15 days, we are conducting training for each and every sugar companies in Kenya, in Uganda, to work more towards profitability and reducing their cost of running, along with the agriculture, how we can increase the grain, how we can increase the soil productivity, how we can decrease the soil compaction, so that the more grains can be produced in Uganda and we. Habari zingine ni kwamba wawakilishi wa wanawake bungeni pamoja na wanaoongoza au wanaounga mkono bidii za kutetea haki za wanawake wamekulayamini kwamba watapigania haki za wanawake na kuwasaidia wanawake wajawazito. Haya yanajiri huku mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kiungana mkono na hatua za serikali kutetea na kupigania haki za wanawake. Of political and decision makers, and identifying strategic platforms and champions like NUAP, and especially to you other members of parliament in your constituencies. It is important that your communities are empowered and they are aware of respect for maternity care, and that they can actually confidently demand for what is due to them. But also because you're strategically positioned, we look forward to your strategic deliberations in the House to ensure that there is increased funding or resources to the health sector, so that then they are able to address some of these challenges that are an impediment to deliver a respectful maternity care. The government has tried its level best to make sure they are increasing the number of health center threes. Ideally, when you explain to someone in the community or someone who doesn't have a health background, a health center 3 is adding a maternity wing so that it becomes a health center 3, so that mothers can access delivery services. So once that one is in place, I know we are going to have a reduction in maternal deaths. In Parliament, we debated and we passed that all health center 4s should be strengthened with equipment, human resource, supplies, and even the accommodation and the rest of it all. So all health center 4s in Uganda are going to be strengthened. All of them. 4 doctors,
to anesthetic officers, all those are going to be done, but without leaving the health center 3, the entry point. Msikilizaji, hili ni shirika la UBC tukitangaza moja kwa moja kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Na sasa ni muda wa kumeza mate. Nikirudi ndarudi na mwenzangu tukuletee mahojiano, na leo tunajadili swala la je, ni salama kufanya kazi katika nchi za ughaibuni? Usiende mbali. Vimba ni MTN Kabode Super as you pay mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Hello? This is Kasozi. How can I help you? Hey, Kasozi, my brother. Long time. We last met when we were at campus. It's been a while, but you are the person I'm looking for. Campus? Really? Hey, you don't remember me? Okay, so how can I help you? I'm stuck in Gulu making millions, and I need to urgently send money to my sick mother. But I can't find any mobile money agent near me. I've sent the money to your phone, as you can see the message. It might take a few minutes to come through, but I urgently need you to send the money to my mother. Let me send you her number, and you send it to her chap. My friend, I'm afraid your mom is going to die. What? Because I don't know you, I never went to campus, and I'm also in Gulu. So can we meet at CPS, we talk about it? Stay tuned for what Kasozi does next. Tofera, refrain from unnecessary engagements with strangers over the phone. This message is powered by the Uganda Communications Commission. Basi nilivyokuahidi mtazamaji kwamba tukirudi ni muda wa mahojiano, na kama kawaida niko na mwenzangu ambaye ana uzoefu mwingi katika masuala ya jamii, masuala ya kitaifa na masuala ya ndoa, mwenzangu Rosemary Kirenga, ambaye tutajadiliana ili kukuletea nususi ya mambo. Mambo ya leo ni kuhusu ajira ya ughaibuni, ambayo ni ufanyakazi au wafanyakazi wanaoenda ughaibuni. Rosemary, karibu sana. Hivi tunamaanisha nini tukisema kazi au ajira za ughaibuni? Kazi za ughaibuni nitasema ni kazi kama yaya, bawabu. Hizi kazi ndogo ndogo za kinyumbani hapa nchini. Naam. Yeah. Sioni haja mtu kwenda pale afanye zile kazi. Yeye afanye hapa kwetu nyumbani. Kwa hivyo tukisema kazi za ughaibuni ni zile kazi za kawaida za hapa nyumbani, lakini mtu anazifanyia katika nchi zingine. Ndio maana tunasema kwamba ughaibuni ni nchi za ng'ambo, kwa mfano Abu Dhabi, Dubai, Uchina na nchi zingine. Na je, ni salama kutoka humu nchini na kwenda kutafuta kazi au ajira katika mataifa mengine, Rosemary? Sioni ni salama, tafadhali. Ni heri sisi wenyewe tufanye kazi zetu hapa nyumbani. Najua malipo ni maduni, unataka uende pale nje upate posho kubwa. Na itakutatiza hapo baadaye. Kwa vile ukienda pale nje, najua uenda itategemea. Sisemi kila mtu ambaye anaajiri hawa watu kutoka hapa nchini Uganda wote ni wabaya. Lakini wengi wao ni wabaya. Kuna wale wazuri watakutunza vizuri. Kuna wale wabaya watakuangamiza na hatimaye ukirudi nyumbani utakuwa mzigo kwa watu wako huku nyumbani. So tafadhali naomba msiende nje tafadhali. Tufanye haya kazi yetu hapa nyumbani. Wachapie kazi hapa nyumbani. Na labda wakati mwingine tunachapa sana, tunaona kwamba mapato ni madogo, na ndio maana watu nasema kwamba hadi tuende katika mataifa mengine, labda wale wanalipa zaidi. Na je, wewe unafikiri unaweza kufanya nini
ili hawa watu wapate mitazamo ambayo inayofaa kwamba humu nchini pia wanaweza kupata hela ya kutosha kuendelea kuishi vizuri? Itategemea na yule ambaye atakuajiri hapa nchini. Uenda akakuajiri na mtaongea naye, atakupa mapato mazuri kuliko kwenda kule nje, kwa sababu pia kwenda kule nje si vile rahisi, utagaramia. Utagaramia na itakubidi uuze pengine shamba, uuze labda gari, uuze vitu vingi ndio upate nauli ya kusafiri kule nje. Au pengine itakuwa hivi, yule ambaye atakuita pale nje kwenda kufanya hiyo kazi ya kinyumbani, pengine atakulipia hiyo gharama, lakini ukifika kule kwake utamlipa na si hela ndogo, ni hela kubwa sana. Tafadhali nakuomba, ndio najua hapa nchini tuna shida, mapato ni maduni zaidi, si mapato ya maana. Ndio unataka kwenda kule nje upate mapato kubwa ili uweze ukajisaidia na usaidie pia watu wako ambao umewacha kule nyumbani. Lakini ningekuomba na kusii, tafadhali tusiende nje. Kaa hapa nyumbani tafadhali. Tuwe na subra. Tafadhali. Hivi juzi tuliona serikali ikiongezea mishahara walimu wa sayansi kufika hadi milioni 4. Ina maana kwamba tukiwa na subira, tukiendelea kuvumilia zaidi, serikali yetu labda inatufikiria kila kukicha mambo yatakuwa ni salama. Labda unaweza kutoa ushauri upi? Wakati mwingine tunasikia kwamba hawa wanaoenda nje wamesumbuka sana, na tunasikia kwamba wengine wanasumbuka kutokana na tabia zao mbaya. Unawashauri nini hawa wanaofanya kazi katika nchi za ng'ambo? Itategemea yule ambaye anafanya kazi zaidi, hizi kazi ndogo ndogo kama yaya, bawabu, pengine unaenda pia kupika kwenye hoteli na kuhudumia wale watu ambao wanakula vyakula kule hotelini. Tafadhali ningekomba na kusihi usiwe na hiyo tamaa. Mimi nitasema ni tamaa. Ni tamaa. Usiwe na hiyo tamaa tafadhali ya kwenda nje. Subiria. Vile serikali imeshughulikia walimu wa sayansi, wameongezewa mshahara, pia nyinyi wafanyikazi wa nyumbani, serikali pia itakuja itawashughulikia na mtapata mapato mazuri. Kuwa tu na subira tafadhali kidogo. Tamaa iliua fisi tafadhali. Ilimuua na akakosa. Na Waswahili wanasema kwamba anayetamani mawili hupasuka msamba. Na uende ukakosa yote. Ni ukweli. Lakini pia kuna kule kujitegemea. Kwa mfano, kuna lesoni kubwa ambayo tumepata kutokana na mmoja wa COVID-19 au uviko 19. Watu wengi sasa wameanza kujitegemea, Rosemary. Na hivyo nafikiri kwamba mtazamaji au msikilizaji yeyote akianza kujitia katika bidii ya binafsi, kwa ile wataongeza mapato yao. Na sio mengi tutegemee serikali, lakini pia tujitegemee kama watu binafsi. Na labda utatoa ushauri upi? Ni baadhi ya vitu vipi ambavyo serikali inaweza kufanya kupunguza idadi ya watu ambao wanatoroka nchini kwenda kufanya kazi katika nchi zingine, Rosemary? Hile ningesema serikali tafadhali iweze kutusaidia, wabuni nafasi nyingi ya kazi. Ya pili, wajali mapato ya watu ambao wanapata. Kwa sababu watakapoongeza mapato na wabuni kazi zaidi nchini, kwa kweli watu wengi hawatatamani kwenda kule nje. Na kwanza ukae ufikirie, kule nje itategemea na hali ya hewa. Kwa wakati mwingine kuna baridi, hujazoea hiyo baridi. Kuna joto, hujazoea hilo joto. Ndio tafadhali naomba na kusii, pole ndio mwendo. Tusiwe na hiyo haraka na tusiwe na hiyo tamaa. Vumilia. Walimu wamevumilia, sasa wanafurahia. Pia wewe mwenye unatamani kwenda kule nje, tafadhali na kuomba na kusii, stamilia, vumilia. Kwani kwenda nje pia sio rahisi, utagaramia. Vumilia tafadhali. Na mvumilivu hula mbivu. Ni kweli kabisa. Alafu wanasema kwamba mwenda pole hajikwai, na wanasema kwamba subira huvuta heri. Na kwa maneno yako ya mwisho, nataka pia umshauri yule mtazamaji ambaye watu wake wako ng'ambo, lake ni udanganyifu. Tuma pesa hii tujenge nyumba, tuma hii tujenge kile, tuma hii tukununulie ardhi, na mwenzao akitoka ng'ambo anapata hakuna chochote. Unawashauri nini hawa majamaa zetu ambao wanakula hela zetu tukiwa hapa ng'ambo, lakini tukirudi nyumbani hakuna chochote ambacho wametuwezekea? Wale ambao wameenda nje kushughulikia wale wabaki nyumbani, tafadhali nyinyi mliobaki nyumbani mfanye kazi kwa bidii, mwache kukua na uongo na mwache kuwa na udanganyifu kwa wingi, kwa sababu yule ambaye ameenda kule nje ameenda kushughulika na anapitia mengi. Ningekuomba wewe yule ambao uko kule nje, tafadhali wakati unatuma hizo hela tu wakufanyie hiki wakufanyie kile, wewe pia tafadhali tenga muda
Uje nyumbani utembee kidogo, uone wamekufanyia nini. Kwa sababu pia utakudanganya wakutumie picha, wakufanyie hiki, wakufanyie kile, lakini yote ni uongo. Vumilia na utenge muda tafadhali, hata mwaka moja. Uje nyumbani mara moja kwa mwaka, uje nyumbani, uje uangalie wamefanya hivi, wamefanya kile na hivi. Naam. Asante kweli. La mwisho labda kwa maoni ya ufupi kabisa, uangalie kamera yako pale, mwambie mtazamaji lolote kuhusu kazi na kuinua mapato kama mtu. Tafadhali mpendwa mtazamaji, ningesema hivi, kwenda nje haisaidii. Nchi yetu ina chakula kwa wingi na tuna kazi. Na nimesema kuanzia hapo awali, stamilia, vumilia, kila kitu itakuwa shwari. Hiyo ndio ningekuuliza mpendwa mtazamaji. Asante sana Rosemary kwa taarifa yako na kwa maoni yako ambayo najua kwamba mtazamaji ameyapata kwa njia bashasha zaidi. Ni ukweli kwamba hapa nchini tuna rasilimali ya kutosha. Tuna hali ya hewa ambayo ni nzuri na tuna nafasi tele za ajira ambazo tunaweza kubuni sisi wenyewe na kupitia kwa misaada ya serikali kama Parish Development Model na zingine, tunaweza kujiinua kama watu binafsi na kuinua jamii zetu. Ni hayo tu kwenye mahojiano yetu ya leo mtazamaji, naendelea kuhimiza kwamba endelea kutegea shirika la UBC ambapo unapata mahojiano kama hayo kwenye mada tofauti. Na sasa tukimaliza habari zetu, tunakupeleka katika hali ya michezo. Taifa letu la Uganda ni miongoni mwa mataifa ambayo yanajipiga vifua kutokana na ushindi mkubwa ambao ulionyeshwa hii leo na mwanariadha wetu Victor Kiplagat ambaye alishinda medali katika mbio za riadha katika Jumuiya ya Madola. Mwanariadha wetu huyo ameweka nchi yetu katika safu ya washindi ulimwenguni na bendera yetu imepepea katika upepo au katika hali ya kimataifa na kutuchora kwenye ramani ya kimataifa. Tunamuona kwenye alifofanya bidii yake na akaonekana kabisa kwamba amejitangulisha kwenye mbio hizo na akawakemea wote waliokuwa wanashindana nayo, na mwisho wa siku akatangazwa kuwa mshindi wa mbio hizo. Bado tunaendelea kuombea wanariadha wetu ambao wanawakilisha taifa letu katika mbio hizo za mataifa ya madola. What a moment for Victor Kiplagat, their first champion in the Commonwealth Marathon, and he did it in style. He has absolutely nothing left. That was the performance of a lifetime from the 22-year-old. What a way to seal gold. Just superb. And what an ovation from the Birmingham crowd. Sensational win. And there's the image that will be on the front page of all the newspapers across Uganda tomorrow. Victor Kiplagat greeting him as well. This time is going to hang on to the bronze in the distance for all of us to watch. And at the 22-year-old, he could afford to have a little celebration as he approached the finish line. He made a massive improvement to 2:05 earlier this year. Just take a moment to appreciate that joy. So the crowd's going wild again now. Mwalimu Dokas ananiambia kwamba Kiplagat alifanya bidii ya mchwa, anaijenga kichuguu kwa mate. Ni hayo tu kwa leo. Hongera sana Kiplagat, hongera Uganda, hongera taifa letu. Hadi hapo kesho, mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi.